частенько. commentary for the entire run, and I'll try to just do my best to, not get hit. Hey everybody, this is Blecky. I'm psyched to be here. This is going to be an awesome run. Yeah, I'm Mythical 9. I've been looking forward to this run. The whole marathon, I can't wait. Так, английский я не знаю на слух. Я только могу Cool. Do you текст want any? I воспринимать, guess we're good to go, guys. поэтому не right? скажу, о Yeah, чем well, мне good news. говорят. Good luck on the run. All right, thank you. So starting in 3, 2, 1, go. Но коротко, Okay, если this is ран будет Mega такой, Man что он 1, не but может not like you've получать seen ни it одной before. единицы Like Cool урона, Kid said, he will be и completing только all основной stages, but with пушкой. two big limitations. Роут будет The first отличаться of от which is стандартного роута, that if который you look in the upper left of the основан на screen, you see he слабостях only starts with 1 HP. That means if he gets hit anywhere throughout мавриков, the game, Mega Man will die, get или же sent back to the most который recent checkpoint. So imagine all those times в you're just like обычной soaking категории up damage используются, walking through the stage. Cool Kid потому что это cannot do that. категория No no mistakes damage, скажем так. available. No wiggle room. Собственная Also, категория, the second которую он limitation is this is going to бегает. be Buster only. So even though he's going to be То есть collecting вначале он проходит weapons лед, from the потому bosses что he'll be это defeating, like один you из самых do in сложных Mega Man уровней. games, he will not be able to use them, nor the magnet beam kind of utility item that he'll be picking up later. The То есть все exception for маврики, this против is которых он that there are сражается, a у них couple у всех слабый required кликс-бустер, spots но where the это game понятно, just чтобы можно было requires you игру to начать use, с say, любой. the magnet beam or the Elecman's weapon to move Он on. будет использовать But other than несколько that, those are скипов. the only places. Otherwise, it's Buster Я only. не все смогу объяснить. We're having to platform a little bit on some of these Yoku blocks. Coming up То есть are going to скипы be с the лестницы я не понял, как footholders. он These делает. are these floating platforms, and it Я is не нашел ни totally гайдов, random никакой where they информации по go. этой And so traversing them конкретному is скипу. extremely difficult sometimes. We'll see what kind of pattern Cool Kid gets here. Looks Он не like, так yeah, часто okay, будет starting его low, делать, that's но good. We're он going to be будет able to at least присутствовать. start То есть jumping как он along себя on these кликает сквозь platforms. You can see стенку, Cool Kid is flickering a находясь на little bit. нижней He's лестнице, pausing and и unpausing в the итоге game. It либо just makes it a пролетает little more за likely текстуры, that либо Mega Man появляется на другой will not лестнице. clip right Для меня through the platform. If it's непонятно. moving Вот тут upwards он when you're landing on it, there's a small chance that that can happen. So this на little этих pause мобов, on pause ему maneuver надо будет just slightly уклоняться increases от the chances that выстрелов. it won't happen. And Да, then он with нажимает good luck селект, at the end to lift him right up onto the ledge, that was специальная basically exactly what you фишка wanted. игры, так скажем. Excellent. Good to Ему see. повезло On с the next рандомом, screen, сразу we're going to be seeing the запрыгивает first big eye enemy. We'll be seeing these a bunch. They require 20 shots to kill. There are на different ways you can платформу, deal with them, потому but что yeah, этот Cool Kid with his amazing робот mashing мог ability is able to take it down before that big как eye сказать, gets very close at левитировать, скажем all. так, Moving тупо on to the намного boss выше, fight чем against платформа, и он Iceman. просто This не is мог one of физически на него the запрыгнуть. hardest robot, Ему probably пришлось the бы ждать, hardest пока robot робот master соизволит подняться наверх. for a Buster only run, and definitely this category. Комментатора Cool погромче Kid я is going to могу have сам to jump погромче сделать, то in есть поближе between к микрофону Iceman говорить, shots while если вас так constantly устроит. firing. He's also going to want to make sure he places Если his нет, shots там high может whenever накрутит. Iceman's going to be up in the air to Мигнем. make sure he doesn't miss. And you can see, look how slowly that health bar ticks down. Первый Takes a маврик это lot of ледяной. shots to take down Iceman, so this fight goes on a while. Айсман, Only да? needs to Айсман, get, так yeah, он I think he's называется. got it now. There it is. Nice. Whew, that is such a spooky fight. He just has to really Ну, make по such таймингу precise jumps просто. between each of Прыгает, those. атакует. Now the thing about this run Чем is дольше, because it's кстати, Buster бой бы only, затягивался, тем we быстрее cannot начинали бы use those лететь вот эти вот ледяные. weapons that Robot Masters give us when Клинок we beat ледяной, them. так So скажем. really, Да, you can do по-моему, the так stages in any order. So Cool Kid называется. chooses to do from most dangerous to least dangerous. Iceman was the most dangerous. Now we're coming up on Fireman. Immediately, we have these kind of turrets Fireman. that Cool Kid's going to need to shoot down. You can see there are tons of bullets on screen. Он немного Fortunately, at the изменил top of the маршрут, да? screen, you can actually jump Пошел по off the top of the слабости, screen, понятно. and when you're at the top of the screen, Ну, ему you're actually видней. invulnerable. Otherwise, Cool Категория Kid его. would have taken hits there and potentially died. Now, Cool Kid just needs to hope that these kind of small flame enemies move the way he wants, and yeah, he got decent luck. Yeah, not bad. There are going to be some flame pillars. Вначале я не понял, так еще не заметил, да? Вот полоска жизни у него, это получается... Я в ранах не видел, у него, по-моему, на обычном роме бегал, но это либо хак, либо он специальным кодом оставил себе одно деление, и больше ничем этот хак не отличается. Facing left, and then the game is going to try to eject us out of the wall backwards. From hack, ага. If it works, sometimes it doesn't. There it Спасибо. goes. And backwards Вот in тут this case, скип, это, we're конечно, facing все left, банально. Он it's просто up to the прыгает right, so вниз, well done. не получился скип. Yeah, there's Еще another раз. zip coming up on the next screen, which is Прыгает в very яму и fortunate нажимает because, вниз, и его there's this kind of flame tube you see. You can это actually получается dodge the клипует first или one with a зипует. zip, but the second one you need to jump very accurately through. Let's see if you can get it. Сквозь стенку, вот конкретно на эту платформу. Вот данный, вот этот вот данный скип с лестницы, я не знаю, как он делает.
it's just so tricky. И он So умирает. we're gonna see that again. So again, there's gonna be that zip. Ну ничего, That с he тиммейта у has to него do to skip the навалом. first one, and even that is kind of tight because you actually need to do it quickly enough to Волнуется, make it наверное, through волнуется. before the flames even come. And then we're gonna see a second chance at that second one. Let's see, he gets the zip. Oh, and he makes it through. I mean, that is Огоньки so вот эти, tight. кстати, So вылетают a вверх, death on когда that is absolutely excusable, and it тут gives по us kind таймингу of там, да, an early window into уложился в этот showing раз. you that, yeah, this is one hit KO. Улетают Anything вверх, и touches you, они you get hit. первоначально including the Roomba запоминают Doomba. Here it is. позицию, Look где out. стоял Very Мегамен, dangerous. You must и give it a wide летят в berth. данную позицию, As we move on to учитывая the Fireman fight. Now, Fireman то, где стоял Мегамен. is impossible Тут он if прыгает, you are потому not что being careful about how you approach the fight. Cool шипастый Kid робот is вот gonna этот make sure that he едет, stays close to Fireman to manipulate his attacks to make sure he's ускоряется, как throwing только out one чувствует, что wave на of земле fire Мегамен at a присутствует. regular pattern, and he's just gonna keep То есть jumping over противник, когда на земле keep hitting присутствует, робот Fireman. If he is ускоряется. too far away, А он Fireman's не gonna throw убивается, a он только extra замедляется, wave of поэтому он fire. может It's его gonna только move замедлить, at a different выстрелить в него, speed, если это be on a different возможно вообще. timing, and be basically Если impossible этот to робот dodge. You будет can на see just линии how hard it огня. is to dodge these ones on their Так, own. So Fireman. imagine if an extra Ну, против него firebird лед came должен along. использоваться. One more shot. Но так как у нас There it is. Yeah, so very категория nice. One of the hardest stages, бустер, but he то makes все мы it through. пройдем Yeah, только so основной he's пушкой. going kind of from Всех most будем difficult to таймить. least difficult. Fireman being just so difficult, both the stage and the boss. Next up, we're gonna have Gutsman, which plagued me as a kid because of Волнуется, you казалось. you get your first Mega Man game, you're so excited to play. Пауза гличес Maybe I'll start легитимны, with да, в этом Gutsman. ране. I'll just do Это these, основная you фишка, know, moving platforms, no big deal. получается, ранов But Мегамена, и we're gonna если он see не them in будет a ее second here. You использовать, make it он up to the бустером moving вообще platforms, некоторых боссов and then просто just не I feel убьет. like as a kid you just die over and over, То and then you есть just тот sit back же down водяной to do робот-охранник, next time. которых 6 But, штук, который fortunately каждый for раз все speedrunners, быстрее и not быстрее, too bad. следующий из 6. He's going to kind of be just watching that little Или left из piece, 7. making sure as soon as that Ну, left как они piece hits a появятся, я вам frayed скажу, wire, потому что они, it по-моему, по 4 deactivates the здоровья отнимают, а у platform, нас and then 28. but he knows exactly what to do, no problem. Единиц должно быть. All right, moving along now. Ну, в Coming up, смысле, there's gonna be 28 some делений brother у босса. enemies, and they Получается, take шкала 10 босса shots одинаковая to с kill. That's a Мегаменской. lot of shots. So he's gonna stay far away, Вот, и being able to каждый attack из 7 far, роботов, and run получается, under если it, правильно and помню, hopefully не kill him 6-7. before Все быстрее и another быстрее и hammer comes быстрее. И out. там So без there he was паузы, и он jumping просто left не assuming a успеет hammer was gonna come out. заметить, с And that's the какого way он you из gotta 3 do it. You направлений gotta be может a little bit двигаться, safe, a и little с bit какого cautious in направления this он third. будет лететь, Yeah. We're выплывать, gonna have скажем another так. На big скорости он eye не enemy заметит и coming up. просто умрет сразу. We again will have to kill this one again. It's Мегамены 20 никогда не shots. закончатся, He они does постоянно not have новые too much делают. room, a little bit less, I think, than Iceman. Ну, конечно, 11 Although долго he's люди just sure ждали. hopping, so he's giving Cool Kid really good Я luck думаю, there. они And спин-оффы, now he там moves все on to прочее. Gutsman. Появятся новые консоли, там вот. Yeah, Gutsman. His whole thing is that whenever he stomps on Уверен, the что ground, на he плойке shakes the 5 screen, будет and Mega Man какой-нибудь is новый standing on Мегамен. the ground when that happens, so he Хлебом не gets корми. stunned. And Ну, you do свою have a игру они small chance to выпустят. recover if it happens, but it's Как really покемоны, scary. да. So you'd rather time your jumps to jump as soon as he lands and avoid getting stunned. So you can see every time Gutsman touches the floor, Cool Kid's gonna make sure that he jumps. Except Нет, он Gutsman's турбо не approaching and использует, он taking away the таймит. space, actually, so this is getting a little scary. Okay, Потому he is что able to турбо find that last запрещено hit. Nicely использовать done. Yeah, в Gutsman NES made it играх, up to that скажем так, second во level and всех decided, no, I практически don't want to deal with категориях, you, you're spooky, and runs во away. всех играх. But it И was так как too это late, NES and версия Gutsman игры, died. Really nice турбо run не by Cool Kid использует. so far. Я не думаю, Next, что we're он going to be годами moving играл без into турбо и вдруг Batman, начал с турбо играть. who Какой ему it's смысл? kind of an interesting stage Турбо design. It's a палец, да. very vertical stage with a lot of ladders. On the very first screen, we're going to see those Roomba Так, enemies значит, он we've seen so пошел far. The way they work is по that стандартному, when да, я you're так on their понимаю, platform, they'll маршруту. speed up. So you need to be a bit careful, but if you shoot them, А, you есть don't огонь. destroy them, you just kind of pause them for a moment, as Cool Kid did there. Shortly after that, there's going to be Бомбы. just a long ladder screen. Unfortunately, you cannot be just climbing the Потом ladder будет all the way to the ножницы. top, or else these enemies will shoot you first, so you have to just dispatch them pretty quickly. Now, Да, coming это up единственная later часть, кстати, in в this которой stage, there's a 6 really big робомастеров. track, to collect the magnet beam, which we need to pick up for reasons that we can talk about И later. единственная Now, часть, в normally которой we would need to присутствуют use очки. Gutsman's На кое super arm в to игре move эти the очки, не blocks знаю, in a перед way, кем but хвастаться. in the Buster only category, Одно you дело, can't когда use it. ты So хвастаешься, we're что gonna ты have за to do 40 a минут zip игру to можешь pick it up пройти. from inside a wall. Потому что это одна из If самых Cool Kid сложных steps классических too частей far out Мегаменов. from that wall, he will soft lock the game. Stuck forever Многие inside части the 2x2 намного cell, легче по which сравнению ever с этой. since Awesome Games Не Done могу Quick сказать за все. 2017, we now call Я не MG раню Jail эти игры. until you reset the game. Now, Но it's это gonna считается start одной
одной из самых сложных, если не самой сложной классической части. То есть вот 6 робомастеров, потом стандарт после этой части будет. Очки не нужны будут, их уберут, и будет 8.
There it робомастеров. is. Edge Стандарт. out, grab the beam, get back in, and he's gonna exit up top. Клип, too for a nice, клип. stylish Да-да-да. Нам нужно finish. попасть вот в этот Very квадратик, nice. Not взять getting магнитную jailed пушку. today. The history of that glitch is actually pretty interesting. So, Это единственная Cypher, Mega Man категория, 2 в которой runner, вот эту was магнитную just пушку practicing for his game. In the Woodman stage, he actually kind of glitched into Хотя есть into еще that просто same категория, ladder по-моему, glitch that бустер Cool онли. Kid just Короче, в did. категории бустер And онли a эту couple, пушку he and можно a взять couple только other кликнуться runners вот так tried to магнитно. kind of look into Потому how что they would нам apply for Mega это не Man 2. положено брать. There were a couple tricks found in that Использовать game, but другие then Nuduo, who runs this game, realized that виды вооружения, the two которые games have мы pretty similar physics sections. впитываем Maybe после there's победы над application каждым for that here робомастером. too. And he kind of messed around with it То and есть мы не Electman можем found уничтожить эти that каменные macro beam блоки, skip ни we just сдвинуть saw, их, ни and from уничтожить. То есть у there, нас he два есть actually, like, робомастера, the которые позволили entire нам route was redone. добраться до магнитной So it's пушки. interesting that this find from Mega Man 2 could lead to a То total есть в обычном stage прохождении, kind of rework если for ты не Mega Man знаешь 1. порядок, But ты now можешь we just сюда have this один раз ladder climb прийти before the big или win of два раза Electman прийти. То есть himself. придется получить The способность, big man, I don't вернуться know if сюда he's на этот deserving уровень of и such a забрать мне title. эту магнитную He is пушку. probably one of the easiest robot master fights. It's gonna look a little bit В silly категории when Cool Kid с does it, and бустером he'll tell you возможно that this только is кликнуться и super взять easy. магнитную He's пушку. literally Без done this нее fight игра не blindfolded проходит, before. потому что последний уровень должен But there is a взаимодействовать. window. There's a window on each one of these Как shots минимум that he магнитная needs to hit, пушка and нам if he doesn't, понадобится, чтобы it пройти could get игру. really bad really quick. So here we go. You just Там face другой him and you возможности shoot him. пройти He runs нет. up and you shoot him, and he runs up and you shoot him, and Платформы it's надо this over создавать and over из again. ничего. You can see maybe Один из Electman самых is легких raising his боссов. arms every Он time he просто gets ничего не close. делает, This если means таймить he's вовремя. just about to unleash Просто electrical подбегает, jet right in паникует и Cool вот Kid's так вот. face. It's just gonna blast it right Так и there. живет. So you're like just a moment away from getting killed throughout this entire fight, but as long as you're careful and as long as you maintain this rhythm for just a few more shots, there it is. Very nice. He even did that, like, he tried to bring down the electric death, but he was Нет, already нет. dead. Ну, Айсмен пытался. So really, both with that fight and any others, it really is just always about making sure that boss is constantly taking damage. After a shot, they do become invulnerable for a bit, but as soon as they're vulnerable again, you just want to Также и take у them, you него just вот want to будет, shoot them again. Now получается, moving into Cutman. Cutman, not too глич much с risk of death in лестницами. this stage, То есть, если but it is лестница all присутствует about на kind of одной и той tying же together all вертикали, these small little time лестница savers. вверх и лестница Especially вниз, kind of one example на этом is уровне, at кстати, он the так end of this покажет, можно screen, просто Cool прыгнуть Kid's just на going to kind верхнюю of do a tight лестницу, jump through this one tile wide пролезть вверх, и just ты jump окажешься right up снизу there лестницы. and without needing to climb the ladder. Так So a работает bunch эта of игра. those in a row can really save a lot of time. Another interesting thing you'll be seeing is that Cool Kid, anytime he's at the top of a ladder, he actually does immediately jumps. And that is because there is this kind of movement acceleration in Mega Man, where if you just start moving from no speed, you will need То to есть вообще accelerate a в bit, but идеале if you jump, надо конкретно у then раннера you actually спрашивать, reach как that top работает вот speed этот глич. immediately. And now here come the Первый прыжочек Susans. платформы на другую платформу. С левой стороны сложно, конечно, надо тренировать тоже, There's some randomness with how long they pause. чтобы So получался you have to be стабильно. careful around the Susies. А сколько нам тренировать вообще Мегамену, чтобы вот в этой категории бегать наравне с Cool Kid'ом? These tight corridors are occupied by the Susans. Очень может быть, я не удивлюсь, что ранен что-то ранен еще на втором мониторе. In this next screen after this one, Cool Kid, you'll notice that there's no ceiling after the screen. Пушку для платформ, потому что последний уровень так построен, есть же исключения, там по-другому не пройдешь. Тебе, чтобы запрыгнуть на верхнюю лестницу, это будет видно. Там нужно, вот, кстати, лестница, раз вверх и уже внизу. По красоте просто, на изи. Там уровень построен так, что если ты не заюзаешь, если нет магнитной пушки, ты вообще не пройдешь. То есть потратил энергию, умираешь, проходишь заново. Не взял, ну не взять невозможно, потому что последние вали открываются уровни только когда всех робомастеров придешь. То есть там лестница, кратко если, лестница в самом верху, ты появляешься в самом низу. И там стены. Это не ниндзя гайден, по стенам мы ползать не умеем. У нас один вариант только использовать магнитную пушку, чтобы создать платформу, по ним забраться в лестницу. We'll just let you feast your
То есть игра же не была построена так, не предусматривала, что раннеры будут проходить одной пушкой с одним делением и так далее и тому подобное. Да. Да, это не ниндзя Гайден, да. Хоть и похож. Разжиревший такой, потный. Где-то потерял, он посеял меч. Ну, когда пушку получил, уже меч ему не нужен. Но почему? Видимо, потому что так как потолстел, уже по стенам ползать мы не умеем. Нет, ебанки он тут не собирает, они ему не нужны. Он проходит всех боссов без дамага, зачем ему ебанки? Кого восстанавливать? У него одно деление. Пол деления, что ли? То есть от одной деления из 28 откусит кто-то, да, какой-то босс. Так, эльфийский в чате. Понятно. And will be doing a zip of his own to try and reach and dispatch Cool Kid. So let's see. He's going to be coming up here. There he is. Ну что делать, если они ебанки? Как это? Банка и банка. He's trying to set it up. Sniper Joe gets the zip. Moves to the right. Now can he follow it up with a Cool Kid quick kill? Да, Гер, это машина. Cool Kid задрот. Sniper Joe is waiting for Cool Kid. He's not going to get the quick kill. Maybe the 3 cycle. Oh, but he's dead. That's it. Sorry, Sniper Joe. Ну давай. Ждем рандома опять. Вот некоторые, что боссы, что платформы, что мобы. Вот, кстати, сейчас будет интересно. Момент, когда там снова воздушные платформы будут на следующих уровнях. Так, снова тайминг. И атакуем, и прыгаем. Тут нам надо еще от бомб уклоняться. А они АОЕшные. Ох, опасно. Тут в основном надо уклоняться. Чем дамаг вливать, дамаг всегда успеем. Now, that was the last of the 6 Robot Master stages. We're on to the Wily stages. And the first screen here, we've seen those big eye enemies, which, just like anything else, will kill you in one hit. Ну ты молодец, молодец. Other places, Cool Kid will be needing to... Так, прошли всех робомастеров. Вайли. Начинается у нас 3 уровня. Вот он, кстати, юзает селект. Да, это, кстати, единственная фишка, как он может себя как-то задефать в некоторых моментах. Мало того, что время останавливается, и он может реагировать. Когда ему проходить мимо это под роботами, под этими пока конкретно. Вот он первый раз использует другую обилку, есть что здесь не пройти. На уровнях с Вайли нужно разрушать блоки, либо все их подобрать и выкинуть. То есть используя газ-мансил. Там робот-строитель получается. Нужен рандом. Не устраивает, вот это уже устраивает уже. То есть роботы не должны были запрыгнуть на лестницу, иначе он бы сразу. Либо вот использовать электрическую силу, электмена. Робота-ядерщика. Снова клипаемся, потому что лестница. Вот. Ждем благоволения рандома на данном уровне. Чтобы платформы нас не затроллили. Все получается с первой попытки. Ему главное было на самой первой платформе. Вот момент, когда нужно магнитную пушку использовать, потому что здесь никак по-другому не пройти. То есть вот две важных получается обилки, но электрическую, которую он использует, и магнит. Чтобы нам золотой это желтый дьявол, защитник. 5 у нас был Shadow, тут желтый. Самый первый желтый он был. Робот-защитник, да, он использует селект, чтобы внести как можно больше урона с одного выстрела.
He's gonna be Так able to get, работает, let's see, что ooh, I think 6 more. This is время-то been a really good останавливается, no и devil fight so far. Something he's doing патрон, is he's using the находясь в pause зоне button. поражения While the противника, game is paused, the продолжает timer that наносить governs урон. the invincibility frames on the yellow devil continues to tick down. Так Oh, работает со not всем quite оружием в игре, with the 3 cycle, не только с unfortunately, on that эксбустером. high spawn. The one Так more как этот cycle робот will слаб к absolutely электричеству, do it. то Once we get за that high электричество его spawn, убили бы вообще nope, за один he's цикл. dead. Oh, thankfully not. Yeah, the 3 cycle is the best you can do. It's very difficult, even if you do get solid luck. But thankfully, Cool Kid did not get any top spawns, so it's still a very 4 cycle is you're super thankful for that whenever you see it. In this next stage, we Самый all know ужасный that босс, да. refights are kind of a Самый staple of ужасный Mega босс это Man не только games, он. Дьяволы and тут we'll и see a вот эти couple вот throughout this водяные. stage. So Тут два на first редкость up самых is going to ужасных be босса Cutman, who в первой is части. largely the same as before. Again, just as a quick refresher, Cool Kid's going to be Потому что я trying to думаю, time his jumps as well as his shots, на so Йола that первый he's kind of водяных synced up тоже не between пройдешь. making Cutman take И damage первый раз and у всех, also наверное, скорее avoiding всего, those смерть boomerangs. была. Fortunately, Cutman takes a lot of damage from the Buster, so it does А not после take too many смерти shots. снова 6 подряд боссов, 7. There it is, moving on through the next sequence. The little sections Водяные here кто? between the Ну, refights это, are really quite small and short, so we're already on to the next как вам refight. сказать, Elecman is here, СВУ-01П and it's a little bit называется different. робот. You gotta jump over him Он first, but then представляет as из soon as себя you do, механизм в it's right водяном back to шаре. the exact same kill as before. Pay attention to the shot that Cool Kid is firing. As long as it's inside the boss's hitbox, when those invincibility frames run out, then he knows it's immediately going to get hit again. And so that's sort of the window he has to make sure that he keeps this loop going. Now, coming up in a little bit, we have a Лучший return босс-файт, of да. the Susans, and С they're этим even боссом мне more больше всех тоже treacherous than нравится. before. Вообще In ничего fact, не since Mega делает. Man can't Ничего не shoot надо. down Не with the Buster, уклоняться. they're basically impossible to deal with. So Cool Kid То is есть, going to do если a zip out Айсмен, of Фаер, bounds, drop Электромен past чего-то all делают, of ой, them, самый, and then Электромен, zip back inbounds. Бомбен, Along the way, the graphics are going to get a little weird, что-то so it'll пытаются be hard делать, to tell, but he will actually have to do a то вот frame Электромен, perfect left Гансмен, and jump input вообще to the ground полные профаны. vertically around the screen Снова будем and avoid some клипаться сквозь spikes that стенку, have been placed outside the level. I assume as decoration, потому что, but скорее всего, тут actually is по-другому a никак не legitimate threat to пройти. kill us. It's not these ones. I'll point it out as it scrolls on screen. These Без spikes урона, вот, here, пошел. and he's safely across. Now Скипаем exit все, at the шипы bottom. скипаем, There it is. полууровня Perfect. скипаем. All right, executes the zip, is able to get past all those Susies and goes straight into the Оп. clone fight. Now, this clone fight has kind of two variants. One which И мы уже на tends to боссе. jump towards you, but not always, and Ну, тут нас one просто which tends с to нашей jump away копией from you, будем but not биться. always. We're hoping to see one that jumps Наша away from копия you a lot of the использовалась time, or else вообще Cool Kid will need to во всех adapt. других Let's категориях, see. помимо We have one towards бустера. him, one away from Как him. только ты It меняешь looks like оружие, this он might тут be же a good меняет на one. Oh, точно this is такое же good. оружие, он I полностью think нас this is копирует. Даже стиль боя, вот он it's пытается kind of прыгнуть и 50-50 стрелять. so far. Но он не It's знал, hard to say. It may be a left jumper right here, but even if you just get a couple right jumps, it's really a good thing to see. Cool Kid may need to reset. Yeah, he needs to reset his position just once in order to continue, just because the clone got so close to him. But overall, this is a really good fight, I would say. Only needing to reset once is always a good thing to see. Yeah. Now, it's important, I think, here to note that in this one-hit KO Buster-only run, Cool Kid's only died once, aka he's only gotten hit once. That's absolutely crazy. Let's see how the rest of this run goes, but I bet he's pretty happy with this run so far. Now we're in Wily 3. The start of this is the scariest stage in the game. The start of this stage is pretty vertical. If you hit the select button at just the right time, you actually become invincible as you fall. So Cool Kid is going to be utilizing that 3 times in a row here. Let's see if he can get through the third room, and he does. And he does. So we are coming up on the boss of this stage, which is so difficult. Cool Kid thought it was actually impossible to complete under the Buster-only one-hit KO constraints until he developed the strategy that we're going to see now. There are 7 of these bubble machines that come out, and with the Buster, they require many shots to kill. And they start to speed up every time you kill one. The first 4 or so are possible to kill reliably with good mashing, but after that, they simply get too fast and require too many shots. So we'll see him adopt a specific strategy after that point. Here comes the first one, and you can kind of get a feel for how they move now. And also just get a look at how big they are, right? Like if you're on the ground and this one comes down like this, you can't jump over it. It's too big. You have to have another plan
for if that happens, because your plan cannot be to just mash them down in the corner. It's not going to happen. So here we go, onto the box. Whoa, he's not on the box, but he got a lucky pattern, so he's able to recover. We need to get on that box, and we're going to... Whoa, no. Oh, that happens sometimes. Yeah, so he'll need to try again. So what happened there, he did get kind of a lucky spawn, but because of that misplacement, he just was not ready for the 2 shots. I think he could have even dealt with the boss itself, but just those shots were very difficult. So again, first 4, not too bad. He's looking for those right spawns. He wants the right spawns. He's getting them, but only when they're easy. We want them when they're more difficult as well after the 4th. So that's the second of, I believe, 7 bubbles down. And then after the 4th one, he's going to start positioning himself. A lot of right spawns. Let's see if they keep up with the luck. All right, here we go, onto the corner of the box. Pause buffering to see where it spawns. We really don't want to see a top spawn right now. This is the worst time to get it, and we do. So really tight jump over, nicely done. That's exactly how you want to handle a top spawn. Trying to get back to the corner. I think he's there in time. Yes, he is able to find it and jump over again. One more, onto the corner. And right spawn, this is perfect. This is the easiest one to deal with. Okay, he cut it a little bit close at the end, but he gets it. They move so fast that it just requires such fast mashing, even if you get the luckiest spawn. But he executed it really well. That first set was very difficult to deal with, but then he made use of his excellent mashing and timing for the second one. We are now here in Wily for the final stage of the game, pretty short game. We're going to need to real quick just kind of use the Elect Man weapon again to make it through. There's no way to get past without that, either using that or the magnet beam. And then he just has to be careful of these turrets. He wants to go pretty fast here in order to make the elevator cycle. It's not too bad, but and he definitely seems to be going fast. Well, more than fast enough, I think, in order to allow himself to make it in time. Kind of dangerous jump there, but he should be able to make this faster cycle, no problem. He's actually has time to mess around on the ladder a little bit. Here's that platform coming along, and jumping onto it's not too bad, but there's actually a jump back onto it right here that's a little bit tricky. Ooh, he's gonna go actually get this extra life. That is, I think he was on his last life actually, so just a little backup strat. As we get into the refights, we're hoping Bomb Man jumps long, and he does. So we get a free fight here. We get to just stand inside the capsule and give it to poor Bomb Man. That's that wrapped up. Moving on to the second refight. This is Fireman. Again, Fireman is a dangerous enemy. Need to stay close. Need to make sure we don't get any of those extra flame waves. And I want to remind you guys that if Cool Kid were to die, he would go all the way back to the start of the stage. He would have to do all of these refights again. Yeah, and he has to keep that in mind heading into the most difficult refight here, Iceman. Same reason as before, he just needs to be making these careful jumps, gets hit by anything and he's dead, but he just is making these careful jumps. Again, 1 HP taking down per shot, so it takes a lot of shots on this particular boss. Iceman giving him a bit of space to work with. Gutsman 2 is pretty similar. The stage kind of like terrain is a little different, but he just does not want to get stunned. Anytime he gets stunned, I just get so scared. Gutsman really making it close, but gives him a bit of space at the end. All right, and now we have a checkpoint 2 for the Wily fight. Should we need it? Maybe we won't. Probably, I think we won't, as we head into the final boss fight. There are 2 phases here for the Wily machine. On the first phase, the shots are always going to arc towards you, so they are predictable. You can control where they go. Cool Kid's going to kind of weave in and out, move towards, and then kind of reset away, and this sort of pattern here. He's also going to be mindful of the transition to the next phase. He wants to make sure he's in a safe position when it happens, because the shots will continue to move, and he is going to be okay. I know it can be a little bit difficult to see the shots that are happening, but they are there, and so he's jumping in a rhythm to make sure that he is always safe when these shots come out. It is time as soon as that health bar ticks down all the way. Just a couple more shots. 3, 2, 1. There it is. That's it. Time. Wow. All right, yeah, that was pretty fast. Nice. That was Deaths weren't too incredible. costly. Really Thank nice you. run, Cool Kid. Yeah, the deaths weren't too bad at all. Старый не смог. So yeah, yeah, that's cool. A little bummed out that I died so early, but then the restaurant was really good. I didn't game over, so it's nice. For sure. Ну, время, да. Okay, yeah, that's only a minute slower than Так, my когда мне fastest, точно отключило? Ну-ка мне hitless run, скажите. so it's really good. And Cool Kid, how does that compare with Buster only? Ну, плюс runs in чашечки, general? да.
Ну, он вообще, конечно, время взял с запасом. Ему 2 раза можно пробежать. Он не пусть, он бегал в свою категорию, которую в эре у него нет 8 минут назад. Не, конкретно на каком? Перед рыбой, ага. Спасибо. Перед боссом, который водный защитник. Рыбы я не видел. Рыба будет в Мегамене X3. Вот там рыба так рыба. One shout out we should just fit in is if you're wondering how Kulka did this, it was Базу сломали, бежим по какому-то плато, не знаю зачем. Тренируется, наверное, на скиллухе. Ноги разрабатывает, готовится к следующим частям. Он как знал, что ему еще 11 частей бежать. Так что надо укреплять ноги. 11 частей, да. Ну, по новой я не буду